Voilà, euh, bonjour tout le monde et bienvenue à cette session euh, de webinaire spécial pour le contexte du Hantavirus. Euh, Notre association qui existe depuis 2020 est engagée dans la science comme dans les autres actions, comme dans les autres domaines qu'on a. Euh, Ce soir, donc, on va parler d'hantavirus. On a des intervenants prestigieux. Moi, juste, je voulais les remercier de leur présence avec nous. Et cette séance s'adresse d'abord côté science, deuxièmement côté Liban, parce que c'est important de faire le lien entre la France et le Liban sur ce sujet-là. Euh, Merci à tout le monde. Je vais commencer par le professeur Elias Chelala, le président du Conseil de l'Ordre, qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir à cette réunion. Je vais lui laisser la parole. Tafadal, docteur Chelala. Ben, écoutez, d'abord, je vous remercie à vous d'organiser des rencontres comme ça. Au Liban, nous sommes un petit peu pris par beaucoup de choses, disons, et il est bon de rappeler un petit peu à la population libanaise et aux médecins libanais ce qui se passe au niveau d'épidémiologique et au niveau de l'émergence de ce virus qui risque de se propager. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais nous avons une connexion particulière avec la France. Nous avons beaucoup de médecins francophones dans le pays. Et cette rencontre et les intervenants qu'on a ce soir pourront nous éclairer et nous aider, et peut-être qu'on pourra diffuser ça à nos collègues libanais. Donc, je vous remercie de prendre le temps d'organiser cette rencontre, et je remercie les intervenants qui vont être très utiles ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais passer la parole au docteur Mireille Laforge, effectivement, virologue qui est avec nous. Je vais présenter le professeur Robineau, le docteur Élie Haddad qui l'appelle du Liban aussi. Mireille, à toi. Merci beaucoup, Élie. Merci à vous d'être présent avec nous ce soir. Et donc, voilà, moi, je travaille beaucoup sur les virus depuis une vingtaine d'années maintenant. Et donc, sur l'HIV, sur le SARS-CoV-2, sur pas mal d'autres virus. Et je serai là la modératrice parce qu'on laissera le professeur Olivier Robineau et professeur Élie Haddad vous présenter l'état des lieux sur un peu l'historique des hantavirus et la situation de la crise. Mais je souhaite quand même vous dire quelques mots sur une réunion d'une consultation scientifique d'urgence qui a eu lieu le 15 mai au niveau d'une réunion par l'OMS consacrée à la recherche et au développement de contre-mesures médicales contre le virus Andes, qui est une souche bien sûr des hantavirus. Et donc, cette réunion était très importante parce qu'elle a réuni des experts internationaux au niveau scientifique, agences de santé publique, institutions académiques. Et surtout, donc, il y a eu tous ces experts qui se sont réunis pour donner leur avis. Ce qui était important dans cette réunion, c'est de montrer qu'il y a quand même un réseau international euh, très européen qui peuvent se réunir très rapidement et présenter des stratégies et des contre-mesures. Voilà, c'était ça l'objectif, avec des plateformes qui peuvent diffuser des informations et un suivi au niveau médical, mais aussi scientifique fondamental pour endiguer et bien sûr préparer et suivre tout ce qui se passe au niveau international. Donc, juste deux mots par rapport à une grande plateforme et un partenariat européen où la France, elle est très, très, très impliquée, qui s'appelle Be Ready. Voilà, et où l'ANRS-MIE, qui est l'agence au niveau national de la recherche contre les infections émergentes, qui est très, très, très impliquée pour aussi prendre des mesures et être au premier rang par rapport à tout ce qu'on peut avancer par rapport à tout ça.
Je vais m'arrêter là et je vais donner la parole au professeur Olivier Robineau, voilà, qui va se présenter et commencer là, cette séance avec les hantavirus et la crise actuelle. Merci, Olivier. Bien, bonjour, merci beaucoup Mireille. Bonjour à tous. Donc quelques mots en français, parce qu'on a commencé en français. Donc, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je suis très honoré de parler aux médecins libanais aujourd'hui. J'ai eu plusieurs occasions manquées pour venir faire des formations au Liban avec les événements récents extrêmement tristes qui touchent votre pays. Et donc c'est vraiment, je suis très heureux de participer aujourd'hui à un webinaire autour d'une pathologie émergente. So thank you everybody to be here this afternoon, or well tonight. We are here to discuss about hantavirus, and in particular focused between the old world and the new world hantaviruses. And I will talk about the history, the epidemiology, the pathophysiology, and the debate surrounding the human-to-human transmission. So I will just share my presentation. Oh, I forget to present myself. So I'm a full professor of infectious disease at the University of Lille. And I'm also, I also belong to INSERM, Institut Pierre-Louis in Paris, where I work on post-acute infectious condition, but also on HIV and chronic infectious disease condition. So just a second. Up. Put it at the beginning. And I work with Mireille also, who is here today. Tac. So do you see my slide? I think you see my screen. Is it okay? Yes. Okay. Perfectly, yeah. Ouais. Okay. So the topic is particularly interesting today because hantavirus is, of course, there are some news that may be a bit scary about this new disease, this unwell-known disease. But it's also a very good subject about the combination of ecology, biology, and also care. So I will discuss the recent controversies about hantavirus virus transmission and the emerging of the MV-induced outbreak. So hantavirus, there is one of the first important concepts is that hantavirus infection actually encompasses two major clinical syndromes, and the first is hemorrhagic fever with renal syndrome, or HFRS, which is mainly observed in Europe and Asia on the right. And you have the hantavirus cardiopulmonary syndrome, or HCPS, which occur in the Americas. And as you see, you have very similar rodents that are the reservoirs of this disease, and the transmission is very similar from rodent to humans by using aerosols. And the difference is what are the clinical symptoms of these two different diseases. So the hantavirus belong to the Hantavirus genus with the Hantavirus viridae family. They are enveloped negative sense RNA viruses with 3 genomic segments. And one of the remarkable characteristics is their close ecological relationship with the rodent reservoirs, as I said. Each hantavirus is generally associated with one specific rodent species, as you see in this table. This means that if the question is, can we be afraid of a new virus in Europe or in Lebanon? The virus is really linked to a specific rodent. So it is not supposed to be transmitted to one species to another. So this is really important to moderate the risk of epidemic about this virus from the West, from the South America. For example, Pumala virus is associated with bank voles, Cinnembre virus with deer mice, and oligorhizomyces with Andes virus with oligorhizomyces rodent. In my area where I work and where I live in the north of France, we have some Pumala viruses in the forest, but they belong to, of course, to the less severe disease, the HFERS syndrome. Okay.
So the epidemiology and the reservoir, as you see on this map, you have the cases that are reported in different area, and in red you have the renal syndrome, and in blue the cardiopulmonary syndrome. As you see, it's well deciphered between Americas and Europe and Asia. So we can summarize that in Asia, so that's why we call the old world disease, which is you can find in Europe, in Russia, in the north of Europe, and in China. And you have the new world diseases, the one that we're talking about for weeks now. As you see also between the Americas and the Europe and Asia disease, you have the difference is very strong in case of fatality rates. As you see in America, the fatality rate is very high, up to 45%, for example, for Hantavirus. But in Europe and in Asia, with the exception of Dobrava virus, which is found in the Balkans and Southeast Europe, the case fatality is very low and most of the time related to other disease when the infection affects old people with other disease. So the clinical presentation, here is the clinical presentation of the HFRS disease, so the renal disease of the hantavirus, the old world disease. There is 5 phases of these diseases. And as you see, sorry? No? Okay. You have an incubation period it can be from 0 to 10 days, then febrile phase, then a hypotensive phase, then an oliguric phase, and then a polyuric phase, and then convalescence. And convalescence can be long. And during that time, you have also biological events, a renal failure during the hypotensive period of the disease and the oliguric period. And this renal failure is usually resolutive, meaning that you can have very strong and very important acute kidney disease, and then it go back to normal in few weeks. And what we can summarize I don't know if you have a lot of leptospirosis in Lebanon, but the acute symptomatology is very similar with a liver injury, acute kidney injury, thrombopenia, sometimes hemorrhage, and then it goes to and then there's a full recovery. Of course, the difference between leptospirosis and hantavirus disease is that there is a treatment for leptospirosis, which is antibiotics, but there's no treatment, and we will see that at the end of the presentation, that there's no treatment for hantavirus infection. So if we compare with the cardiopulmonary disease, the most important thing, two important things are that from the start of the symptoms and the acute heart or pulmonary failure, time goes very fast, and the evolution can be very severe and can be up to death, and 40% of cases decide. So you have in red the symptoms that you have for the cardiopulmonary syndromes, and in blue what you find in red you have the clinical symptoms, and in blue you have the biological symptoms. And as you see, you have the difference is major. For a respiratory syndrome, you have respiratory failure and hypotension or shock, and for the clinical and for the hemorrhagic and renal syndrome, you have kidney failure, hypotension, and sometimes hemorrhage. But it's very rare, or hemorrhages are very rare. So this is a picture of not with renal syndrome. Sorry, it's with the pulmonary damage and edema. As you see, from one day to another, the CT scan change, and you have an alveolar syndrome that arise due to serum effusion in the alveolar, in the alveolar. So
In hemorrhagic fever with renal syndrome, the kidney is the dominant target, and typical findings include proteinuria, hematuria, acute kidney injury, thrombocytopenia, and the renal biopsy show interstitial inflammation, endothelial dysfunction, and tubular injury. Usually, we don't have to do renal biopsy because the symptomatology usually go to a full recovery in few days. Here you have the prognostic factors of death or recovery, and most of them are the one we find in sepsis, elevated creatinine, but some symptoms are of true interest, such as increase of hematocrits, which is a sign of one of the first signs of the plasma leakage and capillary leak severity, and thrombocytopenia, and hemoconcentration, which is also linked to hematocrit, of course. Of interest, female sex has an increased mortality, which is not a usual case in infectious disease. And rural residence is also a risk factor, but of course it is a contextual risk factor because we know that the prognostic is associated with a quick access to healthcare and to ICU departments. So the pathophysiology is all about tropism, cellular tropism, but and vascular endothelial tropism. So the virus attached to unspecific glycoproteins, which is a lot of found in a lot of different cells, and then the virus, the entry occurs by endocytosis, and there are some critical receptors that are different between hantavirus from the new world and from the old world. The primary target cells is the vascular endotheliate cells, but the virus can also use macrophage and dendritic cells as the Trojan horses for dissemination, and especially in the pulmonary epithelial cells and in renal tubular cells. So here is a nice picture from a nice literature review on the about hantaviruses, sorry, and hantavirus infect endothelial cells without causing direct cytolysis. That's also one of the main, one of the main important thing about the pathophysiology is that the virus is not cytolytic, meaning that it doesn't kill cells, but it's the reaction of the immunity make the damage and make the severity of the disease. So hantaviruses primarily target endothelial cells of capillaries and small vessels without causing direct cytolysis. Endothelial barrier dysfunction results from VEGF upregulation, VA cadherin disruption, and inflammatory signaling. And then, as a consequence, capillary leak and plasma extravasation lead to pulmonary edema and renal interstitial edema, depending on the syndrome, depending on the syndromes. Immune-mediated endothelial activation amplified thrombosis, complement activation, and vascular permeabilities. As a consequence, you have what we can call a cytokine storm. We've all heard of that during SARS-CoV-2. Of course, it's not exactly the same, but there is a cytokine storm with a rapid activation of macrophage, which leads to a rapid activation of macrophage, dendritic cells, and NK cells upon viral recognition. Massive release of pro-inflammatory mediators such as TNF-alpha, IL-6, and IFN gamma lead the systemic inflammatory response. And then an adaptive immune response, which is mediated by CD8, is correlated with the clinical severity. And then last, there is an immunothrombosis that all these inflammatory cytokine coordinate the activation of platelets and complements and the coagulation pathway, leading to netosis and to microthrombi. The clinical consequence is the severe thrombocytopenia and the vascular leakage. So the disease severity is primarily driven by the host uncontrolled inflammatory and coagulation response rather than the direct viral cell killing.
Of course, beyond endothelial cells, the virus infects macrophages, dendritic cells, pulmonary epithelial cells, and renal tubular cells, and we will see how this is important for, and especially for transmission. Okay, I talk about that. So the adaptive immune response. So I've talked about that. Sorry. So then I've discussed about the clinic, but what is also very important, due to all this microthromby, all this vascular affection, we can imagine that there might be some consequences of antiviruses, and but it's rarely described because there are no cohort of high quality with a long follow-up. But what has been described in the old world antiviruses is pituitary dysfunction, neurocognitive symptoms, reduced exercise tolerance, psychological sequelae, and long-term pulmonary, and last, hypertension, which is highly discussed. There are some data suggesting that due to the replication of the virus and the damage in the endothelial, that there might be some hypertension due to this virus, but it's not well established, and there is no data of good quality to confirm any of these post-acute syndromes, and this need to be studied. For New World antivirus, it's more detailed because there is the consequences of the infection, but also the consequences of the ICU, and we know that the recovery may be prolonged if the patient survive. So, is there a person-to-person transmission? So there has been a debate. There's a very good literature review published in 2022 using a very good methodology, and the author states that the transmission of antiviruses from America, from the New World, from the old world, it seems that there is no transmission between humans. But for the New World, it has been debated for a long time. And what say the literature? This literature review say that the data are too scarce to confirm that the human transmission exists, but because it's difficult in all these studies to decipher the social network if they are that are integrated with the contact with the rodents, and the cluster of cases are, even if they exist, they are rare in the literature, and the chronology is sometimes difficult to interpret. But one paper is published in the New England Journal of Medicine. Sorry, I think it's not this one. No, sorry, this one show a transmission chain from one index cases, and in their description, they suggest that the index patient infect 5 patients, and among them 2 were also kind of super spreaders. Okay, well, at least one was super spreader, and they did also genetic analysis, and they show that the virus is very similar in all the cases. But this doesn't mean that there is a transmission from a human to human. This means that they were all infected by a similar virus, which can be by the rodents or from person to person. What is in favor of a person-to-person transmission is the fact that there were some long time between two cases, and this strongly suggests that there might be some person-to-person infection. So are these person-to-person infection? And what is also very interesting in this paper is that they compare some production of inflammatory biomarkers between spreaders and non-spreaders, and they highlight that some of these cytokines were more present in spreaders than in a non-spreader. So the question is, sorry, but there were. Okay. So the question is how, okay, if it is an epidemic,
how can we measure the epidemic due to hantavirus? You all know what is R0. R0 is the reproductive number. If we are above 1, it means that it's an epidemic that is rising. If you're under 1, it seems that the epidemic is decreasing. And it's the absolute number of people that are infected by one number. And this value is determined by some variable, the probability of transmission, the duration of infectivity, and the number of contacts by unit of time. But this can be calculated only if we have enough patients to be calculated. So the value of the R0 is very unstable during a little epidemic like we have with hantaviruses by hantaviruses. So taken from this article in the New England, you see that the R0 can rise up to 6, which is a lot in infectious disease, and may rise down to close to 1. So this is due to the fact that there are too few individuals to estimate correctly the R0. So we can't say that there is a high infectivity or low infectivity, but what we can, with using the data of one epidemic like this, but what we can say is that there are a lot of other study, not a lot, but some study about serological survey, that the number of individuals with the positive serology are very low, even around individual with an acute with a documented infection. This means two things. The first one is that even if there are some person-to-person transmission, the risk is very low, around less than 3% of individual in contact may be infected in the best described studies. And the second thing is, there's another question is, can we be asymptomatic when we are infected by these hantaviruses or not? And for the New World hantaviruses, it seems that we can't be, it's very rare to be asymptomatic. This means that around one case, you usually have nobody with a positive serology if they didn't have some symptoms. This means that the transmission is probably really uncommon. In fact, for the old world hantaviruses, the prevalence in some area is very high, but it's not due to transmission, between person transmission, but it's due to the fact that they are in contact with the rodents at the same place, especially with Pumala cohorts. So human to human transmission appear rare and probably depends on intensity and duration of exposure. So as I mentioned, you have in this study done in Chile, you have 3.4% of attack rate in a village, and they have a lot of information, and what they found as a risk factor is sharing saliva and sexual partner, meaning people sleeping in the same bed. So these need very strong connection and strong contact. And long contact to have a transmission. So how can we explain this human-to-human transmission? In this paper, we see that in the human lung from a lethal HPS case, we found some virus within the macrophage in the alveolar, in the pulmonary alveolar. You see here and here, and so this means that the virus can be breathed and can be transmitted by this way. The other assumption is, but this has been proven in rodents, is that we can find virus within the submandibular gland, so in the salivary gland, that may explain the transmission from rodents to human and to other rodents, but maybe the same pathophysiology can exist in human. So what is the clinical management of this disease? So it's in red, there is no proven antiviral therapy, and management is exclusively supportive.
So the key is to make the diagnosis very quick, to follow the patient very closely with a clinical variable, but also with laboratory markers such as hematocrit, platelets, creatinine, lactate, and diuresis, which is a clinical marker, sorry. And then we use supportive measure, oxygenotherapy, careful fluid management, because there is a risk of pulmonary edema if we give too much fluids. And so there's an imbalance between the hypotension and the risk of edema. A hemodynamic support with vasopressor may be of importance. Renal support for both syndrome it can be important. And if the patient need to be in ICU, we may need to use ECMO to save the patient, but in this case, the mortality rate is very, very high. So about antiviral treatments, so there were a lot of treatment that has been suggested to be useful for the virus replication. Ribavirin, but it's was the first try, and favipiravir might be used also, and other new antiviral. But the question is, as I mentioned earlier, this virus is not cytotoxic. And so what we need to manage are the consequences of the infection, not the infection. So some people say that antiviral may be interesting for preventing strategy more than cure. But this is a debate, of course. There are other therapeutic research in progress, of course, direct-acting antivirals, but also passive immunotherapy with human monoclonal neutralizing antibodies against the GNGC, which is where the virus attached to be in the cell. Convalescent plasma, hyperimmunoglobulins, potential for post-exposure prophylaxis or early treatment may be useful. RNA interference, or siRNA, and shRNA may be also used. And vaccine as prevention, there are vaccines that exist in Asia, but it seems that their immunogenicity is too low to be really protective and is specific to one species and not to others. So the other strategy is host target and immunomodulatory strategies, such as endothelial protection and vascular leak modulation by modulating the VEGF pathway using VEGF inhibitors, immunomodulation using corticosteroids or JAK inhibitors, and so on, and antithrombotic and anti-inflammatory strategy such as antiplatelet agents and complement inhibitors and netosis inhibitors that are used also in oncology. So all this need to be, of course, confirmed, and the cases are too scarce to do some real clinical trial to test all these possibilities. So now just about the MV Ondius, sorry, the H is lacking. So MV Ondius, we are talking about this ship which lived from South America to Europe, and on board there were 173 people from 23 nationalities. And the illness started at the 6th of April, the 18th of April, and they were on board on 6th of April. Additional suspected case rise, and if I show you a chronology that I did this afternoon, as you see, the first cases, the onset was 6th of April. He died the 11th of April. They stopped in St. Helena, the island, the 24th of April, and to give some treatment to the spouse of the first cases. She died in Johannesburg the 26th, and then other cases rise during the travel, and we have one case in Paris up to now. So the research is going very fast. We already have the sequences of the virus for 8 of these or 6 of these patients, and they are all very close. They are in red here. You see where they are
where they are located, one in Canada, some in Europe, one in South Africa. And you see that they are all they're very close in terms of phylogenetics. This means that they are all related to the same virus. But they are very close also to other hantavirus, which means that the virus did not change a lot. So it doesn't seem that there is a risk of from this virus to have a very high transmissibility because it's supposed to be very similar to the other virus that we already know from this species, for this type of virus. So in conclusion, hantaviruses are endothelial zoonotic viruses causing capillary leak syndromes. Old world, new world hantaviruses differ in organ tropism and clinical severity. Human-to-human transmission appear largely restricted to Andes virus, and current management remain mainly supportive despite major advance in pathophysiology. So if I have one word about the current epidemic, so the risk of new cases is extremely low. The risk of an epidemic is extremely low, and what is the worst thing in this epidemic is the fatality rates. We needed to isolate all these people because even if there is one secondary case, this case may have a very high risk of disease of death, and this is unacceptable. So there is two good reasons to be very strict in this kind of management. It's the risk of epidemic, which is very low in this case, but also even if there's one new case, it can be considered as a full. Thank you very much. I hope I was clear. Yeah, thank you very much, Olivier. You were very, very clear for all this presentation, and thank you very much. I will give the floor to Élie. Maybe he wants to add some more information and maybe to give us more statue for what is happening in Lebanon. We know that there's no cases, but you can tell us maybe about this or that. Okay, thank you for the invitation. For now, for the time being, we don't have any case in Lebanon, at least that we know about. So until now, we are safe. We are getting ready for in case there is a new pandemic or epidemic. But like Oliver said, there is no need to panic for now. So I'm not working with the Ministry of Public Health, but until now we are not afraid of any new pandemic in the epidemic in Lebanon. So as Dr. Chelala said, we already have our problems with all the situation in Lebanon, the economic crisis, the war, but till now we are safe. We are, let's say, between brackets, we are clear of the infection. Okay, and I have a question. How you can be sure that no cases will be imports from people coming to Lebanon or even, from the region? Can we have, there's a follow for that, for example, or a survey for this? No. For the time being, there is no survey. So it's the first cases in the ship that we know about of the antivirus. So till now, there is no survey, there is no campaign in Lebanon, there is nothing to do till now. But we are getting ready in case there is a new pandemic in the world. Yeah, this is my Yeah. next question. How you prepare this? We have all the PPEs. We have everything we need to manage at the hospital level. But the problem is the confinement time. That's 42 days. That's the major issue Yes. to confine the person who is in contact or suspicion for hantavirus to be confined for 42 days. That's this problem. I let it to the government. That's not my place to talk about. Okay. What we need to say, I just want to add something, is that it's an emerging disease, but it's a known disease. And of course, infectious disease specialists, if they have this kind of symptom from a patient coming from South America, they will do everything that needs to be done in these cases and in everywhere in the world. The harder thing is to do the diagnosis as quick as possible.
But from this epidemic, I think there is no risk that in Lebanon there will be one case because, or if I've well understood, there were no people from Lebanon in this ship. So and up to now they are all isolated, and so there's no risk from this epidemic. But of course, in our specialty, we have to manage this risk of a traveler coming from somewhere with a disease, and the hospital have the ability to take this into account. Okay, perfect. Thank you very much for If Olivier. I can just add one point to what Dr. Haddad said. In fact, in Lebanon, we don't have cases, but the risk is major of if someday we have a case of spread of the disease, because the people are fleeing the war areas, and they are living in very condensed communities, sometimes in camps, and so the interaction between the people is very scary. So in any case, we have a case of hantavirus, the spread will be in Lebanon very fast and very massive. This is what worries me. People live in all together in schools and in monasteries and wherever, so the families are intermixed all together. Okay, and do you think that some measures could be put in place to limit this in case of, yeah. Well, I think we are not ready yet for this. We have to consult with specialists like Dr. Haddad. We have to maybe start thinking of a crisis cell in case we have a problem. The Lebanese government has other issues to deal with at this point, but if we have to face this, I think we have to be prepared. Yeah. So no measures, as Élie said, has been taken because we consider we are safe till now. But I am worried in case we have any diffusion of the disease or any contamination, that could be catastrophic. Yeah, of course. Yeah. You have absolutely right, because this is what, from the crisis of COVID until now, we are trying to put it in place in all Europe and France to make really platform, to make a network that can communicate rapidly to put in place all these measures. And I think the discussions and this scientific council that has been taking place in the 15th of May, that I can send to you the link if you want to listen it to in replay, of course, because it's really, really important, is to really be connected to this platform and to have all the good information and protocols, yes, especially the protocols to apply even in prevention and for the curative, as Olivier has mentioned in his presentation. Thank you. I think that would be very interesting and very helpful. Yeah, of course. Okay. Yeah, now we can have all your questions. So it's a part for discussion questions. And I want just to say that you can ask your question as French, Lebanese, or English as you wish. We can, and for Olivier, we can translate if so. No worry for that. La première question est toujours la plus difficile. Ah, sinon, je peux commencer, hein, j'en ai plein. Yalla. Je suis en français, si vous voulez. Donc, Olivier, moi, j'ai appris beaucoup de ce qu'on a vécu avec le Covid et aujourd'hui le long Covid. Et ma première question, tu as parlé au bout d'un moment d'un long Hanta. Et tu as parlé, voilà, qu'il n'y a pas de cohorte de suivi pour qu'on sache vraiment par rapport à tout ce qui se passe par rapport à ces personnes, parce que le long Covid, personne s'y attendait d'avoir des patients souffrant pour 5-6 ans aujourd'hui.
Et d'après de ce que tu as décrit, il y a beaucoup de ressemblances quand même avec l'atteinte des vaisseaux, la thrombose, cet effet multisystémique au niveau des organes. Et la question, donc, est-ce que tu penses qu'un un hanta peut s'installer sans qu'on se rende compte? Non. C'est-à-dire, il peut y avoir des contaminations des gens sans déclarer la maladie ou même faire des symptômes et développer ça après ou non, pas du Non. tout. Alors, déjà, bon, en fait, il y a, comme on dit, il y a deux. Je vais reprendre en français ou je peux répondre en anglais, comme vous voulez. Bon, il y a deux maladies différentes, hein. Bon, déjà, la seule point commun, en fait, le problème, c'est que sur le plan physiopathologique, il y a beaucoup de virus et beaucoup de bactéries qui entraînent des activités, des activations endothéliales, etc. Oui, Donc, la question, c'est est-ce que c'est spécifique ou pas? Je pense que, bon, il y a des choses spécifiques parce que ce virus va vraiment dans l'endothélium. Et donc, voilà. Mais au final, l'activation inflammatoire, etc., qui a lieu et qui est à l'origine du damage et qui pourrait entraîner des séquelles, eh bien, celui-là est peut-être assez peu spécifique de Hanta. La question qui se pose, en fait, on a très très peu de données, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a eu un serpent de mer sur l'hypertension secondaire à l'hantavirus du Vieux Monde. Il y a quelques cas d'asthénie chronique et de quelques cas d'insuffisance surrénalienne ou pituitaire, mais qui sont explicables par des atteintes d'organes directement, hémorragiques notamment. Mais pour les formes du Nouveau Monde, les formes sont tellement sévères qu'on se retrouve dans le tableau un peu de personnes convalescentes. Et donc, est-ce que c'est des mécanismes un peu spécifiques du virus ou liés à la sévérité du cytokine storm, de la réanimation, etc. oui. Ça, on n'en sait rien, on n'a pas assez de cas. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a les maladies émergentes sont pourvoyeuses de syndrome post-infectieux, ça c'est D'accord. certain. La question, c'est lesquelles et dans quelle proportion. Ça, pour l'instant, on n'a aucune information fiable, on va dire, sur là. Donc, il y a aussi un intérêt de cette coordination internationale, à mon avis, c'est de suivre les personnes le plus longtemps possible, comme ça a été fait avec le SARS-CoV-1 notamment, où c'était plutôt bien fait, avec maintenant aussi Ebola, où on a un bon suivi. On sait qu'il y a des syndromes post-infectieux qui existent avec ces maladies-là. Mais tout est à Bien. faire. Oui, 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 super. Et j'enchaîne parce que tu as bien expliqué que le virus ne tue pas, il n'a pas cet effet cytolytique sur les cellules, donc il va continuer à se répliquer, je pense, dans les cellules. Et donc, j'ai deux questions. La première, il va enchaîner le système immunitaire qui va s'emballer avec la tempête cytokinique et cette hyperinflammation qui va s'installer, qui va laisser en elle-même des conséquences peut-être long terme par rapport à tout ce qui va être généré. Et donc, il y a des facteurs hôtes Mm. qui vont permettre à un patient par rapport à un autre qui va répondre sur cet aspect. Donc, le virus en lui-même, c'est le même. Ça va dépendre vraiment par rapport à cet hôte qui a une prédisposition génétique ou autre qui va permettre tout cela de s'installer. Donc, est-ce que tu vois des profils plus à risque, comme on l'a vu avec le Covid, avec du diabète, avec tu vois un peu tous ces aspects qui ont accéléré une mortalité ou non, ou on ne sait rien par rapport à ces questions. Pour l'instant, on n'a pas du tout ces données-là parce que à chaque fois, c'était des petits clusters. On a vu des choses un peu étonnantes parce que d'habitude, c'est vrai qu'on dit que les maladies sévères, ça touche plutôt les hommes en maladies infectieuses que Oui, les femmes. Là, c'est un peu plus les femmes, mais il faut faire attention, je pense, à ces données épidémiologiques qui sont vraiment très parcellaires. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas de facteur de risque ni une pathologie. Évidemment, plus on est âgé avec des comorbidités, à partir du moment où on fait n'importe quelle infection, on a plus de risques de décéder. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a une comorbidité particulière qui entraîne un risque plus élevé de décès? Ça, à ma connaissance, il n'y en a pas pour l'instant. oui, et tu penses qu'il y a des réservoirs viraux? Aucune idée. On n'a jamais suivi. Non, je crois pas. C'est- Après, on en retrouve dans les macrophages, dans les poumons, et on sait qu'il y a d'autres pathologies où on en retrouve aussi. Mais Ouais. je ne sais pas. Très bien, merci beaucoup. Donc, allez-y, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai une question Vas-y, Élie. à vous tous. Entre
même si c'est les gens scientifiques qui se posent la question aussi, entre le vrai et l'imaginaire dans tout ça, entre le virus, les vaccins et les histoires qu'on entend dans la société. Suite au Covid, on a eu beaucoup d'échos. Je pose la question à la place de ceux qui n'osent pas poser la question, notamment des gens qui ne sont pas dans le monde médical. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit c'est une nouvelle. On a entendu le professeur Perron, par exemple, qui a parlé de ça. Il s'est posé la question comment ça s'est passé sur un bateau, etc. Il s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fantasmatique qu'on crée autour de tout ça? Je ne sais pas qui c'est qui souhaite répondre à la question. Je, je, je peux répondre parce que j'ai entendu des vidéos un peu passer sur les réseaux, disant c'était préparé, c'est une fuite. Alors il faut savoir quelque chose que avant le Covid et après Covid, il y a beaucoup de recherches qui se font sur plein de virus. C'est-à-dire que quelqu'un prépare aujourd'hui un vaccin contre ce virus ou un antiviral contre ce virus. C'est normal parce qu'on a été très affronté avec le Covid, qu'on n'est pas à l'abri d'une grande pandémie qui peut arriver et qui peut être très mortelle. Donc, qui est aujourd'hui Sanofi ou un autre industriel qui pose des questions, comment préparer des vaccins ou des antiviraux ou travailler sur ça, ça me choque pas, moi, personnellement. Maintenant, pourquoi sur un bateau? Donc, il y a eu beaucoup d'explications. On n'en est même pas sûr si les gens n'étaient même pas infectés avant d'être sur le bateau, parce que comme il l'a dit Olivier, c'est un temps d'incubation de 46 jours. Et donc voilà, à mon avis, on est loin d'une histoire complotiste, si on peut dire ça comme ça, pour qu'on reste réaliste. Mm. Mais peut-être la réaction qui s'est mise en place, elle était un peu trop Excessif. poussée, voilà. Mais elle est pour moi normale. Il faut pas qu'on laisse passer des choses qu'on contrôle pas, mais c'est aussi un système qu'on a testé là. C'est-à-dire, Exactement. est-ce qu'on est capable de mettre tout de suite une connexion internationale et une mobilisation pour qu'on réponde le jour J, où c'est un vrai virus qui va se répandre très rapidement et il est mortel? On Mm. fait quoi? C'est exactement ça. Je crois qu'on a été devant un bel entraînement là-dessus. Et donc, après, il faudra évidemment débriefer si ça a été, ça aurait pu être plus rapide, c'était nécessaire que ce soit plus rapide, etc. Il y aura plein de questions à poser. Mais sur le pourquoi c'est arrivé, en fait, il y a toujours quelque chose d'un peu irrationnel au début de phénomènes un peu épidémiques comme ça. Et c'est-à-dire que ça arrive, hein, c'est un peu la faute à pas de bol, hein, en parlant vraiment de manière très, voilà. Et c'est arrivé sur un bateau, bah, ça aurait pu arriver dans un petit village, comme c'est arrivé par le passé. Il y a, comme je vous l'ai montré sur les premières diapositives, des clusters de cas de manière très régulière en Amérique du Sud, avec des taux de mortalité effrayants. Mais c'est toujours très localisé et très, voilà. Nous, ce qui a marqué l'international, c'est que sur ce bateau, il y avait des dizaines de nationalités différentes et que ce bateau, bah, au final, les gens étaient piégés dessus. Donc ça rajoute quelque chose, un message un peu, on va dire, un peu cinématographique, hein, sur cette aventure. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que oui, en fait, c'est la médecine la médecine du voyage. Eh bien, en fait, elle doit être capable de prendre en compte ce genre de choses. Les gens voyagent, et donc il y a des virus qui existent dans des endroits du globe qui n'existent pas ailleurs et qui peuvent être amenés par des moyens, quels qu'ils soient. Et donc, le système, il doit être, permettre de les détecter au plus vite et de les isoler. Et on les a isolés très vite au final. Alors est-ce qu'on a été excessif ou pas? Je ne sais pas, je suis pas la personne pour juger, mais dans tous les cas, je pense que le moindre cas secondaire pourrait être jugé comme un échec vu la mortalité. Et donc, je pense qu'on n'est jamais excessif dans ces cas-là pour sauver une vie ou deux. Et c'est ce qui a été fait. Et pour moi, je trouve que c'était ce qu'il fallait faire. Après, il y a sûrement des choses plus ergonomiques à mettre en place. Et voilà. Et ça, c'est le rôle des coordinations internationales. Mais la réaction a été, à mon sens, adaptée. Ouais. Mm. Et il n'y a pas de complot là-dessous. C'est à peu près certain. Et ça arrivera à nouveau. C'est obligé. Mm. Docteur Haddad, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait d'accord. Donc, en fait c'était au pur hasard, c'était sur le navire. Mais en fait, là, actuellement, avec tout ce qui se passe avec Ebola au Congo, je pense qu'on n'est pas très loin de recevoir des cas d'Ebola. C'est que le problème, c'est que tout le monde est en train de voyager partout. Il n'y a plus de barrières. Donc, il n'y a plus.
de répartition par pays. Donc là, je peux prendre un vol pour la France, un vol pour l'Amérique du Sud. Ah, Des problèmes de Là, connexion. vous m'entendez? Vous Oui, c'est voyez, bon. oui, c'était un peu limité le voyage. Là, actuellement, le voyage, tout le monde prend un vol là d'ici 2 minutes. Donc, je pense que c'était un pur hasard sur le navire. C'est comme Olivier l'a dit. Donc, je pense que c'était le- la malchance qui a fait ça. Le souci, c'est que on doit être prêt pour détecter rapidement ces maladies infectieuses, instaurer un bon confinement, instaurer le bon traitement, essayer de limiter le plus possible la propagation. Je crois on était Covid, là actuellement c'est Hantavirus, Ebola, etc., etc. On aura d'ici la fin de notre vie, même la vie de nos enfants et de nos enfants, les enfants de nos enfants, il y aura des maladies infectieuses. Ça, c'est normal. sauf si on prépare des traitements voilà, qui sont efficaces. Mais ça, c'est l'un des grands objectifs aujourd'hui. Et cette crise qui est arrivée, elle met l'accent aussi qu'il faut se préparer pour le futur ou tout le monde l'a appelé le pathogène X du futur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut et comment on peut tout de suite mettre des... Donc le confinement de ce que vous dites est excellent, les prises, les protocoles à appliquer, c'est excellent. Mais en fin de compte, par exemple, moi j'ai toujours réfléchi, pour produire un vaccin, il nous faut du temps. Si c'est un virus mortel, est-ce qu'on aura le temps de produire ce vaccin qui est bien spécifique? Olivier l'a montré. Aujourd'hui, il y a des vaccins contre Ebola, mais ce n'est pas la souche qui émerge aujourd'hui et qui fait ses ravages. On a le vaccin contre Hanta, mais ce n'est pas la souche qu'il faut. Donc voilà, ça reste hyper lourd. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aller vers d'autres solutions comme des antiviraux, mais encore une fois, pas un antiviral spécifique d'un virus, mais plutôt large spectre. Et Olivier, tu as dit une chose très importante, et ça m'a beaucoup tilté, je ne savais pas. Donc, tu dis que les antiviraux, c'est plus pour la prévention parce que ça empêche tout le déclenchement de la réaction et des complications pathologiques qui peuvent arriver. Et plutôt lorsque c'est le cas et les gens sont infectés, il faut aller sur d'autres thérapies qui sont plus calmer la réponse immune, la tempête cytokinique, l'inflammation. Donc, est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie en réfléchissant ensemble de pousser un peu plus vers le développement de cette nouvelle classe d'antiviraux qui est plus calmer le système immunitaire et tacler le virus, mais pas spécifiquement parce qu'on ne peut pas voilà, cibler tous les virus du monde lorsqu'ils vont émerger. Ah, c'est le Graal, hein. C'est évidemment, idéalement, c'est de trouver des antivirus non spécifiques qui peuvent être utilisés de manière préventive. Après, auront zéro effet? On l'a vu avec le Covid, hein, il y a quand même un petit effet de certains antiviraux à la phase aiguë, hein, il n'y a pas de problème. Mais on a quand même l'impression que ça permet d'éviter l'apparition d'une forme grave. Mm. Donc, à l'heure actuelle, on a plutôt envie de dire ça. Et voilà, après, est-ce qu'il n'y a quand même pas un effet? Il faut quand même réduire la production de virus pour éviter que la réaction continue. Il y a aussi ça. Donc, que l'antivirus seul, l'antiviral seul, permette de régler le problème, c'est peut-être malheureusement trop simple. Voilà. Oui, oui. On a une question sur les corticoïdes Alors, dans Anta. Est-ce que... je sais pas si Ellie veut répondre. En fait, il n'y a pas des études sur les catégories dans le à ma connaissance. Donc, pour le moment, c'est qu'on ne sait pas si. C'est comme, disons, soyons clairs, comme le Covid au début, on craignait des corticoïdes, on n'osait même pas les mettre. Et c'était tout le monde, c'était la Dolkine, l'azithromycine, je ne sais pas quoi, c'était les premiers mélanges qu'on faisait. Là, actuellement, le problème, c'est qu'on n'a pas des corps et des corps pour discuter de la place des corticoïdes dans le C'est pas comme quand on a eu la pandémie de Covid, où on avait beaucoup plus de personnes chez qui on a essayé, des patients chez qui on a tenté des traitements. Là, dans le aucun, je ne sais pas. On ne sait pas.
Non, non, c'est Mm. pas. Tu touches à un vrai gros problème sur le plan méthodologique, c'est que pour tester des nouvelles molécules, bah, il faut des cas. Et donc, en fait, heureusement, cette maladie, elle touche en général très peu de cas. Les épidémies sont très circonscrites. Il y a très peu de cas à Mm. chaque cluster. Mais au final, pour tester une nouvelle molécule et son efficacité, eh ben, c'est compliqué quand on a très peu de cas. Donc, on est un peu coincé. On est rassuré du fait de dire que c'est un même si la ferme AND peut être de transmission aéroportée, la transmission est extrêmement faible, même chez des gens vivant sous le même toit. Par contre, bah, l'autre pendant, c'est comme on a peu de cas eh ben, c'est difficile de développer une stratégie, quoi. Mm. Mm. Et d'ailleurs, Olivier, c'est pour cela que, il n'y a pas de mutation peut-être du virus pour qu'il devienne plus transmissible. C'est parce que, tu vois, il y a très peu de cas. Parce qu'on l'a vu avec Mm. le Covid, c'est le fait, les souches, pourquoi ils apparaissaient? Est-ce que parce qu'ils se transmettaient très très vite entre les... Non, c'est un virus extrêmement stable. Ça fait partie d'une famille de virus qui mutent très très peu. D'accord. Je crois que dès le début, les virologues étaient assez peu inquiets sur le fait qu'il y ait eu une mutation qui augmente la transmissibilité, etc. Parce qu'en fait, ils se transmettent de rongeur à rongeur, hein. Mhm, oui. Et beaucoup. Ça, c'est pas le souci. C'est plutôt des virus stables et ça, c'est plutôt une chance, on va dire. Voilà. Oui, qu'il ne mute pas et qu'il n'augmente pas, même si Exactement. le pourcentage de létalité, il est élevé. C'est ça ce qui a inquiété peut-être plus Ah oui, bien sûr. les gens, parce que si tu combines létalité et virulence en plus d'une voilà, transmission importante, ça devient aussi voilà, un peu plus dangereux par rapport à ça. Ouais, exactement. J'ai une question. En tant que professionnel de santé, comment on peut se protéger contre ce virus, autre que le vaccin? Alors, le vaccin, déjà, il marche pas suffisamment bien, hein, même le vaccin, et il marche que sur des souches chinoises, enfin, qu'on trouve en Chine. Non, bah, la protection, c'est les masques FFP2 ou FFP3, les tenues de protection pour les virus du groupe 3. Donc, c'est les fameuses tenues jaunes, là, avec la visière, qui sont utilisées dans ce cadre-là pour éviter toute transmission, en attendant d'avoir une D'accord, certitude sur le fait que le virus est peu transmissible. Pour l'instant, c'est ça les procédures. Et après, il y a surtout la procédure de gestion des prélèvements biologiques. En fait, une fois qu'une prise de sang est faite, on ne peut pas faire des analyses en utilisant des outils standards. Il faut des machines qui nous permettent de ne pas ouvrir le tube, notamment pour pouvoir éviter au maximum l'aérosolisation du virus à partir des prélèvements biologiques. Donc d'accord. aussi faire attention au personnel du laboratoire. Ok, merci. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, même voilà, simples, c'est très important. C'est pour cela que on est là aussi pour vous répondre à toutes vos questions et questionnements. 3, 2, 1. Bon, il n'y a pas de question. À juger. Donc, Si, on en a une. Anticoagulation préventif, comme dans le Covid. Ah ben, ouais, c'est une super idée, mais pas de données. Mais je pense, à mon avis, ça va être mis en place. Ça faisait partie des suggestions proposées là. Mais oui, oui, il est très possible qu'on propose ce genre de choses. Ouais. Mais pas de données. Globalement, il n'y a pas de données, hein. Il y a pas de données, mais tu penses que ça peut être un terrain Ouais. euh, pour- Anti-agrégant, a priori, plutôt que anticoagulant diplovenox, mais vu les mécanismes. Mais oui, des traitements qui ont une activité sur l'activité thrombotique du virus, ça peut être une idée intéressante. Alors après, sur le Covid, on a un peu été déçus par ces traitements, hein, en préventif, mais globalement, ça fait partie. Sur le plan physiopathologique, ça tient. Est-ce que sur le plan clinique, ça sert à quelque chose? Là, on n'a absolument pas d'argument, malheureusement. Et Olivier, lorsque tu as parlé de l'atteinte rénale, lorsqu'elle arrive, est-ce que ça peut sauver? Parce que tu as montré qu'après, même si c'est très grave, ça peut après repartir.
ou il y a nécessité de greffe Non, il n'y a pas de... En fait, dans les formes, il y a quelques formes avec des atteintes rénales définitives qu'on a plutôt dans les Balkans et je crois en Asie. Mais en fait, la forme que l'on a en Europe, nous, notamment bah, près de chez nous, là, et puis dans le nord de l'Europe, en fait, il y a des grosses insuffisances rénales. Parfois, il y a une nécessité d'une ou deux dialyses pour rééquilibrer les troubles hydroélectrolytiques, etc., et relancer la diurèse. Et puis, les patients peuvent être anuriques, donc ils ont une nécessité de dialyse. Mais après, ça se rétablit. Donc, il y a un mauvais cap à passer. Qui est moins long et moins grave dans la forme, on va dire, européenne, enfin de l'ancien monde que de celle du nouveau monde. Mais globalement, on passe un cap. Et le message, au final, dans la prise en charge des antivirus, c'est réussir à faire passer un cap. Pour la forme du nouveau monde, de l'ancien monde, c'est le cap rénal, qui en général se passe tout seul et spontanément, mais qui peut parfois nécessiter un support par dialyse transitoire. Et la forme américaine, c'est un support cardiovasculaire et respiratoire qui, lui, peut malheureusement ne pas être réversible. Voilà. Mm. Ah oui, c'est plus grave, hein. Ouais. Rachel, tu veux poser ta question? J'arrive pas à lire toutes vos... Alors oui, bonsoir tout le monde. Merci pour cette présentation. Et j'avais une question peut-être un peu premier degré, mais est-ce que ce type d'infection peut avoir un effet sur d'autres maladies? Je pense aux myasthénies, aux maladies auto-immunes, parce que vous avez parlé d'asthénie générale ou de fatigue. Mhm. Bah, ça, pareil, il y a peu de données. On sait qu'il peut y avoir des anticorps anti-nucléaires, etc., qui peuvent être créés comme dans beaucoup de maladies infectieuses. Oui, Est-ce qu'ils vont entraîner une maladie auto-immune? Eh ben, il n'y a pas assez de données pour dire que ce virus le donne, en tout cas, qu'il le donne plus qu'un autre. A priori, non. Mais mais la période d'incubation, parce qu'elle est un peu longue par rapport à d'autres virus, ça peut pas jouer sur ce... je ne sais pas. Je ne sais pas, Non. mais en tout cas, il n'y a pas de données pour dire ça. En tout cas, c'est comme en aparté, c'est comme avec le Covid, hein. On avait dit que ça pouvait donner des maladies auto-immunes, etc. Au final, il semble parmi les maladies auto-immunes authentifiées, ça en donne quand même moins, a priori, que d'autres virus comme la grippe, hein. Donc, Oui, voilà. Donc pour Anta, il n'y a pas de données. d'accord, merci. Merci. Moi, j'ai une question. En tant qu'endocrinologue, j'étais concerné parce que vous avez dit, notamment sur l'hypophyse et la surrénale. Vous n'avez pas beaucoup d'études non plus, non? Non, mais c'est plus lié au saignement, en fait. Donc, en fait, il y a un saignement qui entraîne en fait une atteinte de la glande et qui fait que la glande n'est plus fonctionnelle. On voit aussi ça dans d'autres pathologies hémorragiques comme la dengue hémorragique. En Mm. fait, il y a des saignements sur les surrénales ou la glande pituitaire. Et du coup, après, il y a des insuffisances endocriniennes. On a le Cheyenne en endocrinologie, Ouais, mais c'est un saignement exactement. bien. C'est une sorte de chiane. Ouais. Mm. OK. Super. Question. J'ai pas l'impression. Tu souhaites faire une petite Avant de synthèse terminer, oui, je veux rapide? juste remercier Mireille principalement, Je t'en prie. Olivier pour sa participation, Élie de Liban aussi, le professeur Chelala qui est obligé de nous quitter, il avait un engagement. Je veux remercier aussi notre ami Cher Belmassad, qui est le président du comité scientifique de LMS, qui était aussi un peu à l'origine de tout ça, mais il ne pouvait pas être avec nous parce qu'il est en Chine. Il est 2 heures du matin maintenant chez lui. Je souhaite juste, ça c'est pour Mireille et pour Élie. بدنا كلمة صغيرة اللبنانية انتو. OK. مساج شو هو الفيروس وكيف ينتبهوا منه، شو لازم ينعمل. Ok. OK. Élie, vas-y, et je termine si tu veux. Moi, j'ai rien de plus à dire, donc c'est en tout cas اللبناني c'est أول معروف. بلبناني. اللبناني. إيه. انه لازم يخافوا انه كنا عم نسمع فيها بلبنان، وبتعرف بلبنان نحن مش منا ريدي يعني افيك تو سكي سباس ليبان بين الكريز الايكونوميك الحرب وما حرب وكل شيء، والعالم اللي عم تروح وبتجي، والبروبليم هلا انه مثل ما قال دكتور شليلة انه البروبليم سي كنا عايشين مع بعضنا هلا، لانه في كثير ناس اجوا من الجنوب نزحوا من الجنوب على بيروت وعلى
المناطق الشمالية. الفكرة إنه الفيروس منه جديد، معروف من صار له زمان، وما لازم العالم كتير تخاف من القصة. ومش كلهم، تعرف على اللبناني كله بيعمل حاله بروفيسور بالاقتصاد وبروفيسور بالطب وبروفيسور بالكوفيد وبيخافوا بعضهم. دونك انا بعتقد انه ما رح نوصل لمرحله نعمل يصير شيء عنا ابيديمي جديده بلبنان، او يصير شيء بروبلم بلبنان. اهم شيء بس مثل ما قلنا انه لازم نعمل ديagnostic على السريع والكونفينمون مضبوط، هذه هي. واللبنان لازم ما يعتل هم الهانتا فيروس، يعتل هم قصص ثانيه. ميرسي إلي. ميري. وي. أنا بدي أوجه كلمة إنه ما رح زيد شيء على اللي قاله إلي، لأنه هو بالنسبة كفيروس منه جديد. يعني ما انعمل فيروس جديد مع ميوتاسيون جديدة لحتى يشكل خطر كتير منيح، لأنه عنا هيستوريك كتير كبير لهذا الفيروس، فينا نلحقه، نعرف الدياغنوستيك تبعه. بس بدنا ناخد احتياطاتنا لحتى ما ينتشر. لحديت اليوم كل الاحتياطات اتاخدت. الناس اللي هي حاملة هالفيروس عم تتابع بشكل كتير شو بيقولوا بريسي لحتى ننتبه. دقيق. دقيق. هلا لازم أكتر شيء نتابع هول الحالات لما يكون في حالات تانية ويكون في انتشار. دونك نحن بعدنا هلا بالوقاية، بعدنا نسيطر على الوضع، وكفيروس منه كتير خطر مثل ما شفنا بكل اللي انحكى. بس برجع بقول انه هيدا اللي صار اليوم بيخلينا نشوف إذا اليوم نحن محضرين كمستوى أوروبي عالمي، وحتى أكيد لبنان معنا، لنقدر نرد على شيء إبيديمي أو بانديمي ممكن تجي، وكيف نقدر بسرعة فائقة بالريزو والبلاتفورمات اللي انحطت اون بلاس يكون في كونكشن كتير سريعة لبروتوكول ينحط اون بلاس، وكيف تتبع لي سويفي. دونك هذا الشيء اليوم بيطمنا انه هذا اللي صار اليوم قدرنا نرد عليه على مستوى عالمي بهالطريقة. ولازم نكفي، ولازم لبنان يكون داخل بهاي البلاتفورم لحتى يكون عنده كونكشن لهالاشياء كلها والاكسس للبلاتفورم وكيف عم تنحط اون بلاس. فوالا. أوكي. ميرسي. ميرسي كتير. نحن بالجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية كمان على طول الحد اللبنانية اسمها شعار الجمعية بور ان ليبان ميور سونتي، ورح نضل حدهم بهالموضوع هيدا. ميرسي كتير ميرسي لك لكم. إيدي، وميرسي لكل الشغل اللي عم تعملوه، ولشربير ولكل الناس الامبليكي ميشان لبنان ولا سانتي دو ليبان. أوكي. ميرسي بوكو. À la prochaine. ميرسي. Bye bye. ميرسي à vous. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup. Bye.